Ну, в общем, я загрузился, посмотрел и решил, что нет смысла переигрывать. Там что получается? Если по мелочи, запорол там одно задание мелкое-мелкое, там в чистилище нужно было девушке отдать по энергосети цитадели там какие-то обновления кроганские. Какая-то там еще мелочь, но самое главное, из-за чего переживал, это из-за посла, который просил своего сына на Беннинге найти. А я, видать, так плохо смотрел, точнее говоря, может, вообще практически не смотрел. Короче, я не нашел каких-то упоминаний сына на Беннинге, и, соответственно, мне как бы квест запоролся. Я не могу его сдать, я не могу вернуться на Беннинг, не могу его сдать этому чуваку. А как бы в основном только, наверное, от него и польза и была бы. А остальное, ну там, да, еще к этому прийти, к Барлавону, чтобы сдать задание на поиск пропавших людей серого посредника, но там по факту он дает что-то чуть больше 100 опыта. В общем, я решил, если была бы возможность мне переиграть Беннинг, был бы другой разговор. Но раз мне этой возможности нет, то я уже решил не сохраняться, не переигрывать. Надеюсь, того, что я потом впоследствии наберу, мне этого хватит, чтобы перейти минимальный порог по очкам. Ну, если нет, то что я могу сказать? Жопа. Просто жопа. Так что унес на корабль. Там уже посмотрим, куда дальше сквозанем. Shepard, I don't know what to say. I'm trying to go over everything in my head. Опа. Make sense of it. Эшли. Your bandages were still fresh. How did you end up working with Adina? You saw me in the hospital. I was going crazy. Felt like I was letting everyone down. When Udina offered to make me a Spectre, I thought it was a chance to do some good. I couldn't just sit back and watch either. Yeah. But it sure turned into a mess. I never wanted to put you in that situation. We're on the same side. I can't believe it came to that. We were so close to... Ash, it's okay. We figured it out. We stopped Adina and got to walk away. That's the important part. I can't believe he was responsible for all of it. Was he indoctrinated? It's hard to say. How do we fight something that can worm its way into your head? I don't know. But we don't have a choice. I wanted to talk to you about that. Hackett asked me to join his team. It's a great offer, but I'd prefer to ride this thing out aboard the Normandy. Ну, раз ты сама хочешь, то Permission приходи. granted. Couldn't do this without you. I'll grab my gear. And Ash, Yeah? it's good to have you back. Yes, sir. Shepard, I got Anderson patched in. I was just getting him up to speed. Udina? That SOB was always power Мудина. hungry. But Мудина. this? He wasn't in charge. Cerberus was just using him to take control of the Citadel. What the hell for? I don't know. Not yet. Could have been a lot worse. Shepard stopped the assassination attempt on Counselor Valorn. Kyle, What? your assassin. I'll have Hackett send you my reports on him. I take it you two have met. Kaylee Sanders and I had our share of run-ins with him. I shot him in both legs once. Thought that might be the end of him. But he should have begun on Omega, even stronger. Elusive man patch him up? That'd be my guess. Given what they were able to do with you and Grayson, it's a safe bet Lang's even more dangerous now. I don't care who he is. Next time we meet, he dies. Their attempts may have had at least one unintended side effect. I received word from the Asari Counselor. Угу. They're requesting an update on the Crucible. Lang has them scared. Enough to send help? Yes, the Asari and Solarians are both throwing in their support now. Да How's the неужто? progress on the Crucible? Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. So quickly? Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. It's not Prothean specific.
Are we any closer to understanding how to use it? That's still open for debate. Utilized in the right fashion, our scientists are convinced it can generate enough energy to destroy the Reapers. The question is, how will it dispense the energy? And in what form? You mean, how do you stop it from wiping us all out? Exactly. We think the catalyst is the key to determining how to focus its energy, how to direct its energy at the Reapers alone. I'm working on that. You'll find the answers, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Make sure there's an Earth left to come back to. You've always trusted me. I won't let you down. We're still in this. The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Anderson out. Commander, the Turian fleet is stretched thin. We need more support ships. And the Quarians are willing to talk. Understood, sir. I'll look into it. Be careful. We've got reports of instability along the Geth border. Hack it out. Они, походу, нашли удачное время для начала войны. Придурки. Shepard, do you have a moment? A contact within Asari Всем High всё надо. Command was insistent I pass on a distress signal to you. Something they can't handle? From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colony's coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. Ну, ладно. Ну, ладно. Блин, походу разговоры никак не закончатся. Вот только мы вылезли из одной переделки, прошлись по цитадели, и опять они хотят со мной побазарить. Ну давай, поговорим. Чё тебе? Commander, I found something you need to see. What have you got? A group of Cerberus scientists cut ties and fled. Perhaps they finally realized they were on the wrong side. We don't know what they were researching, but they were among the Elusive Man's top scientists. They could help build the Crucible. Maybe we could recruit them. Lots of Cerberus people think they're doing the right thing. I know I did. And you were right, Commander. Whatever crimes Cerberus is committing now, I was on Horizon when the Collectors attacked. Really? You'll recall I mentioned growing up in the Terminus systems. I was visiting my family at home. While the Alliance was running studies, you were saving me and my family. Has the Alliance tried to make contact with the scientists? They've been unable to find them, but they're searching. As is Cerberus. I've been monitoring Cerberus communications. I've charted signal frequency from various Cerberus cells by location and cross-referenced known ship movements. You found them? I believe so, yes. Nice work. Put it on the map and I'll give it a look. It's on the map now, Commander. Thanks. Commander? Сейчас нам накидали кучу точек для посещения и для выполнения заданий всяких. The Turians will hold. Pound for pound, they're the best fighting force in the galaxy. Pound for pound is irrelevant, given the significantly higher mass of Reaper forces overall. That's why we're bringing in the Krogan. So Cerberus wanted to go into politics, huh? Nice job shutting those assholes down. Didn't you used to work for those assholes? Something about leather seats? Да-да-да. I worked for Cerberus when they were vigilantes helping the helpless. Now they're a little too mainstream. And evil. The important thing is that you kick their asses. And also that Ash aced the don't shoot your commander portion of the Normandy reinstatement test. Go easy on Ash. She's been through a lot. Yeah, like drawing a gun on a superior officer, nearly getting the council killed. That's not gonna look good on the yearly Ебать ты performance злопамятный, review. конечно, Джокер. Commander? Hello, Shepard. What's on your mind, Edie? The destruction of the Reaper on Tuchanka. It is rare for a technologically superior force to be destroyed by an inferior one. Yeah, so now all we need is a gun that fires Thresher Maws. That was a joke. I'm sorry, Shepard. I was contemplating. The Reapers are more fallible than they proclaim. Despite its best efforts, the one on Tuchanka was destroyed by a worm.
This has caused me to reassess the probable period of time before I am non-functional. You're worried about dying? In a sense. My processing power is consumed with calculations to help us combat the Reapers. But I can run those scenarios with the rest of the crew. May I ask you another question that troubled Jeff? Ну давай. Here we go again. What is the Погнали. purpose of synthetic life? It's not that different from organic life. A free-willed synthetic chooses what it wants. But the purpose of organic life is to preserve itself long enough to replicate copies of its genes in succeeding generations. My purpose is Ну, not наверное, so не clear. совсем так. The Не other совсем, successful точнее, у всех synthetic так. life forms that I have examined for comparison are the Geth and the Reapers. Reproduction isn't all there is. We find meaning in the work we do, good deeds we accomplish, love. I see. I will search my files on the biographies of humans to see if prominent figures follow the pattern you suggest. It appears many humans did in fact do so. That was quick. Gotta love quantum computing. Ну да. Shepard, Вообще I will alter my неплохо. processing power to give priority to your stated goals. Duty, altruism, love. Wait, you're just gonna turn yourself good? Can you do that? It should take А some то она time. плохая If I была. have further questions, I will speak with you again. Thank you. В итоге она все равно просто себя перепрограммирует. Она не выберет то, что она хочет. Are you and Ashley okay? The last time she saw that body, it wasn't exactly pleasant. I have informed her of the situation. She is taking it well. Good. Hello, Shepard. Угу. Commander, Угу. Да. Много разговоров, конечно, в этой игре прям. Dr. Chakwas sent word that she'd like to speak with you down in the medbay. Прям дофига, я бы сказал. Не считаю, как будто плохо, это как бы дает больше погружения, но все равно. Типа, я не успеваю делать одни дела, так появляются другие. Если я сейчас эти вот забуду про эти дела, я потом могу их и не выполнить, как в итоге с маленькими заданиями, которые у меня остались до полета на Тучанку и Беннинг. Приоритет отпуск на Цитадели. От адмирала Хакета. Капитан Шепард. Я определил Нормандию в док на Цитадели для проведения необходимого ремонта. В последнее время она многое повидала, и ей не помешает особый уход. Небольшая армия техников ждет вашего прибытия, после чего возьмет все в свои натруженные руки, так что уводи команду с корабля. Вы все получите отпуск, это приказ. Нам нужен каждый боец, но в самой лучшей форме. И еще кое-что. В жилых кварталах у адмирала Андерсона есть квартира. По прибытии размещайся там, я слышал, это довольно милое местечко. Адмирал Хакет. Досье Кайлена. Шепард, как и обещал, передаю досье на Кайлена. Из архива Альянса, Стивена Хакету, имя Кайлен, дата вступления в вооруженные силы Альянса систем 14 ноября 2172 года, возраст на момент вступления 16, поданы были фальшивые документы. Период службы 2172 системы Терминус, договор дозор разведка, 73 скопление исхода дозор разведка, получил выговор за то, что снимал награды с погибших вражеских офицеров, наказание смягчено из образцового послужного списка. 74 система Яфен, штурм Энтиона, приставлен к медали за отвагу Альянса систем. 75 год. Гнездо Коршуна, тактическая разведка, зачислена в Межпланетную воинскую академию. 76 получил назначение в Н7 от Межпланетной воинской академии. 76 с позором разжалован и помещен под стражу по обвинению в убийстве первой степени. Деятельность в рамках Цербера. Информация о действиях Кайлена в Цербере обрывочна. Призрак организовал им побег из тюрьмы и использовал в качестве агента в течение 10 лет. Лэн стал наиболее верным помощником призрака, шпионом и убийцей. Среди его имплантов, судя по всему, имеются модули, используемые фантомами Цербера. А Джеймса Веги, привет, капитан. Хотел спросить, есть ли у тебя время? Ничего срочного, просто захотелось поболтать. Адриан Виктус, капитан Шепард. Цербер только что напал на турианский крейсер, перевозивший важных чиновников иерархии. Крейсер отразил атаку, но ведь его маршрут был абсолютно секретным. Цербер не смог бы его найти без утечки информации. Единственный, кто мог ее организовать, посол Волосов Дин Корлок. До меня дошли тревожные слухи, что за голову Корлока назначена награда. Советники настаивают, чтобы я самостоятельно не выдвигая обвинений против этого посла. И чё? Не выдвигал обвинений против этого посла.
Признаю, что это разумно. Экономика волосов турианцев тесно связана. Сейчас не время для возможных трений. Тем не менее, флот в опасности. Я прошу вас воспользоваться положением Спектра и проверить Корлока и узнать, является ли он агентом Цербера. Информацию о месте, где его последний раз видели, я передал в штаб Спектров на Цитадели. С уважением, примарх Виктус. Гурнут Бакара. Капитан, пишу тебе из Кельфской долины, на Тучанке. Жаль, что ты не видишь ее своими глазами. Я вижу, как в нее стекаются кроганы со всей планеты. Их так много, что я потеряла счет. Они все услышали новость. Мы наконец-то свободны. Эпоха страдания окончена. Никогда больше кроганы не будут бояться давать потомство. Никогда больше они не будут бояться боли и страданий, которые не может принести беременность. Я не знаю, что уготовано судьбой моему народу, но обещаю тебе, что твое решение поверить в нас не станет напрасным. Мы будем драться со жнецами не просто ради славы, мы будем драться с ними потому, что знаем, после победы у нас есть будущее. Я посвящу всю свою жизнь странствованию по Тучанке и разнесу по ней слова, которые ни один Кроган не слышал уже почти 2000 лет. У нас есть надежда. И этим, капитан, я обязан тебе. И этого я никогда не забуду. Оповещение НЦА. Новая статья Цербер. Элизиум, спасательный челнок, едва не уничтоженный при отлете занятой жнецами колонии. Элизиум был, как утверждается, спасен рабочим биотиком. На борту челнока были дети, вытащившие большие номера эвакуационной лотереи и потому не имевшие права покинуть планету на первых челноках. Их челнок был спасен, когда биотик, опознанный властями как Ареш Агдашлу, атаковал отряд жнецов, не дающий челноку взлететь. Ареш. Агдашлу привлекался за употребление наркотиков в преступной деятельности, как говорят, в детстве в лагере Цербера на Праге. Все, вспомнил. Свидетели говорят, что он убил несколько десятков бойцов-жнецов, прежде чем его одолели, и выиграл для челнока как раз достаточно времени, чтобы тот мог улететь. Джек, мы уже с тобой встречались, Джек, в баре. Диана Алерс. Новостные сети плотно работают над освещением атаки на Цитадель. Все задают вопросы о смерти Удины. Можно я отниму час-другой вашего времени, чтобы поговорить с вами о случившемся? Думаю, лучше встретиться у вас в каюте, а не в конференц-зале, чтобы никто не помешал. Я слышал, вы лично знали советника. Если вам нужно время, чтобы побыть одному, или не хотите об этом говорить, я пойму. Диана. Отправитель неизвестен. Дорогой Шепард, изменить свою личность оказалась личной идеей. Вы снова спасли меня. После нашего прошлого разговора я услышала, как какие-то беженцы упоминали о Цербере, а потом они назвали мое имя. Я перепугалась, но потом узнала их голоса. Это были мои близкие друзья, которые, как и я, бежали и скрывались. Шепард — это талантливые инженеры, и они очень пригодятся нам в войне с жнецами. Я приложила к письму контактные данные этих друзей, чтобы вы могли переслать их тому, кому не пригодятся. Им можно доверять, скучай по вам, Калли Чамберс. Саманта Теннер. Капитан, спасибо, что выбрали время и поговорили со штатской. Мне хотелось бы узнать, как капитан Шепард убивает время между заданиями. Если хотите пропустить стаканчик в своей каюте, вызовите меня. Обещаю, скучать не придется. Трейнер. Много-много говорить. О, Гарус. Shepard. Hell of a day. Udina loses his mind, the Citadel almost falls, and you almost had to put down a friend. Got a little tense there. If it had come down to it, could you have pulled the trigger? I don't see how. We start killing our friends and war turns into murder. But it doesn't always give us the easy way out, does it? Ну да. At least Ash didn't have to join Caden. Let's hope he's looking out for us. This was his fight, too. Good to have Ash back. We can always use a friendly gun. Good to have Ash back. We can always use a friendly gun. Тут ничего. Тут никого. Тут тоже тихо. Good to see you. Good to see you. Угу. Но поговорить мы с ней не можем. Интересная ситуация. Интересная. May I speak with you, Commander? Да-да-да, к тебе и пришел. Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories,
I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees? Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. Isn't this something you could do yourself? War profiteering is running rampant, and these refugees are wary of the Alliance military. They didn't trust me. But you are Commander Shepard, the hero. You could persuade them. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Thank you, Commander. With access to their equipment and materials, I believe I could increase the effectiveness of our Medigel. Ну, это было бы неплохо, да. It would help all involved if you could barter a trade of medical supplies with the Citadel refugees. Вон сколько мелких зданий. Короче, понавалили всякого просто. Да, все, я понял. Ну, стой, думаю, что там на несколько серий можно будет вообще забыть про разговоры. Я надеюсь. But it would still be weeks before we could attempt to position any agents in their personal staff. And it's far too risky after Udina's coup. Postpone those deployments. At once. Так, архивы разведки волосов. Урон от умений, либо здоровье. Здоровье. Жить надо. Так, аудиозапись из кабинета советника. Секретарь Филлипс. Резервный фонд исчерпан, сэр. У нас не хватит кредитов, чтобы зафрахтовать достаточно кораблей для эвакуации колонии до прибытия жнецов. С такими ценами, которые просят капитаны, точно не хватит. Советник Гуджер. А что насчет военных? Филлипс. Они улетели час назад. Сказали, что возвращаться слишком рискованно. Гуджер. Правда? Филлипс. Да, сэр. Гуджер. Вот. Филлипс. Это ключ, сэр? И опись? Гуджер. Филлипс, от имени городского сената я даю вам право изъять из казны все запасы нулевого элемента, чтобы обеспечить эвакуацию граждан на всех доступных кораблях. Филлипс, это же, кажется, частные запасы. Запасы членов сената. Гуджер, обойдусь без второго срока. Фрахтуйте корабли, Филлипс. Филлипс, слушаюсь. Thanks for coming by. Thanks for coming by. Да. Breaking now, the Citadel in flames. A brazen attack by Cerberus, repelled by CSEC. Alliance Marines explain the Council fleet's delayed response. We speak with the brave men and women who fought the good fight in the battle space. Не совсем, конечно, с СПСшниками. I've got some questions about the coup, but I'm online with my producer right now. Can we set up an interview in your cabin? Да. Опа, где этот? Thanks, Commander. That GX-12 thermal pipe arrived. We're performing the modifications right now. So, how did I get volunteered to crawl through the ducts? You're the power control engineer, not me. Damn hot in here. Hey, didn't Adam say that all in Normandy is Edie? Kenneth, stop right there. Just didn't tell Joker. He'll get jealous. Ну да, точно будет. Still working on the thermal modifications. Should be done pretty soon. Kenneth is still installing the thermal conduit down in the crawl space. Хорошо, я подожду. Я не спешу, я подожду. Хомяк нигде не вылез. Я не помню, где его находил. Но где-то он должен быть на корабле, если уже не поздно. Стоит, ни с кем не общается, как обычно, короче. Traitors are the worst form of enemy. In our cycle, we would remove their limbs one by one and offer them a choice. Eat their own flesh or starve. Your politician deserved far worse than a bullet. And if the other human had not seen reason, her death would be certain too. There is only one enemy in this war. Reapers. No others will be tolerated.
I would like to visit the Citadel sometime, when it is not infested with traitors. Мы же недавно I heard about the высаживались. Kylan human you encountered. It is good to have a name for the enemy I will enjoy killing most. Yes? Угу. Так. Never thought I'd be doing a combat drop onto the Citadel. I can't believe Udina. Great example to the other races, huh? Doesn't hurt to go over the weapon roster one more time. Everything is in order. Кстати, ну, я сейчас, условно говоря, же знаю, что Удина мудак. Но когда я проходил вообще первый раз всю трилогию, то я тоже как-то сразу Удину постарался максимально отдалить от политики через Андерсона. Hey, Commander. I know... Hey. Блин, он там что-то... Ладно, похуй. Он что-то хотел сказать про Удину, но он ничего не сказал про Удину. Фига тут пушек, конечно, навалило просто. У меня еще остались вопросы по снайперке. Типа, менять, не менять. Потому что были, ну, как бы неплохие варианты. Но все же. Trainer, if you're not doing anything, I've Пока got a с few hours кишоком. free. Кишок. Would you like to come up? Your cabin is gorgeous. I've seen apartments smaller than this. Well, Commander, ready to play? Play. I picked up a chessboard on the Citadel. GUI interface, not nearly as nice as real pieces, but this takes up less space. And I recall you delivered something that closely resembled a challenge. So, interested? This is a trap, isn't it? I'm just a simple lab scientist, Commander. I'm sure your real-world expertise will give you an edge. Да, он же не стратег. По большей части. Я же сказал. Oh, come on. My word, Commander. It's almost as though you wanted to spare your pawns the indignity of living under my regime. In real life, that tactic would have worked. Well, in real life, one doesn't move on an 8x8 square grid. You know what I mean. The pawns are infantry. A good infantry line, like the Krogan, can take a charge like that. That reminds me of a joke. What's the difference between Commander Shepard and a Krogan? One is an unstoppable juggernaut of head-butting destruction. Чего? Сфига ли то вдруг? And the other doesn't have a smart-ass comm officer to keep him in line. Ooh, that's even better than the number of testicles punchline. I'm glad you didn't run back to the lab, Trainer. Thanks. So, rematch? Hell yes. Да. Вот так вот сходу, типа, погнали в кровать. Блять, конечно. Trainer, can you send Diana up? She wanted an interview. Right away, Commander. Ready for a chat, Commander? I'm ready. Они даже не исправили косяк с переводом. It's no secret that Council Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Cerberus has limited resources. This coup attempt was likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. A little fear is understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Now a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties.
Thanks for your time, Commander. А чё не дали-то нормально поотвечать-то? В любом случае. Чё мне скрывать? Be careful, Commander. You keep feeding me like this, and I'll follow you home. Looks like you already have. What happens now? You gave me a good interview, Commander. That's all I need. Tonight. Угу. Ой, бляха. James, I've got some time if you want to talk privately. On my way. Hey man, how's it going? Это пойдет. You? Good. Wow. So this is what I can look forward to when I get my own command. Может быть, You и want то your не own факт. ship, Vega? Yeah, maybe one day. When I'm old and I can't fight worth shit anymore. You just come up here to make fun of your commander? Sorry, loco. I guess maybe I got some things on my mind. I wanted to get your opinion on something. Shoot. What did you do when they asked you to join the N7 program? I mean, was it a no-brainer for you, or did you think about it before accepting? I'm a soldier, Vega. And I wanted to be the best damn soldier I could be. It doesn't get better than N7. So I hear. You get the best training, best equipment, best assignments. And they expect the best in return. Yes, they do. Why you asking? Well, even all the shit that's going on, somebody somewhere managed to track me down and forward an N7 Так это ж commendation. круто. It's dated the same day the Reapers attacked Earth. You don't sound too thrilled. Well, aside from the fact that there won't be an N7 program if we don't win this war, being a soldier's the only thing I've ever been really good at. And not because I try. Hell, I'd have kicked my ass out years ago. Last time I had a command, I lost almost everyone. And they promoted me for it. I guess I'm just not sure if I'm ready to lead again. I don't know if I want that responsibility. You mentioned that before. What went wrong? What didn't go wrong? We were out on patrol, checking on some strange readings, and the collectors hit. But they hit the colony first. By the time we got back, most of the colonists had been subdued or abducted, including our CO, Captain Tony. So you were in charge? Yeah. We laid low for a bit, waiting for a chance to strike, but before we could, we were betrayed. Чего, шпион Цербера, работавший на кондиционерах? Серьезно? Нихуя себе. Вот это, конечно, там шпионские игры. We lost most of the colonists and all but one of my squad. Not exactly a textbook operation. You can't blame yourself for being put in a tough situation. And if you were promoted, then something must have gone right. Sure, but... If you'd saved them all, would things have worked out better? I don't know. I don't think so. The right choice is usually not the easy one. Yeah. Did you know that before you joined the N7? Yeah. That's why I was asked. And it's why they asked you. There's not a single N7 that hasn't sacrificed, either themselves or their soldiers at some point. So you think I should accept? Assuming we survive this, that's a no-brainer. You're a damn good soldier, Vega. Don't waste that opportunity. I'll think about it. Seriously. If you don't mind, maybe don't mention this to anyone else. Of course not. Gracias. Well, I think I better get back to the hangar. Things here, it's a little too soft for me. The bed's a lot harder than it looks. I'll take your word for it. Thanks again, Loco. Anytime. Блин. Чё, все? Не все. Всем надо поговорить. Ну, рассказывай. I was hoping you'd check in again. You okay? Been putting my old academy training to use. Organizing the resistance. You know, you've got quite a fan club back here. Any news we hear about the Normandy gives hope to the guys in the trenches.
I know what that's like, fighting in the dark. I'm glad we're making a difference. It's more than that. A lot of these people have never held a gun in their life. When they heard that you managed to get the Turians and Krogan to cooperate, that was a shot in the arm, Shepard. Of the one thing we're in short supply around here, faith. That any of us will live to see another day. How bad is it? It could be worse, but not much. Can you still coordinate any kind of counterattack? We're hitting the Reapers every chance we get. Mostly guerrilla-style hit and runs, but it's not enough. It's time we started focusing our efforts. Where? London. Something big is happening there. Our networks in the UK say the Reapers have arrived in huge numbers. I don't like the sound of that. Any more details? No. And that scares the hell out of me. Well, the Crucible will scare the hell out of the Reapers. We're counting on it. Oh, and Shepard, I meant what I said earlier about Kai Lang. The Reapers may seem like our biggest threat, but take it from me. Lang is a vicious bastard. Don't underestimate him. Noted. Then I'll let you get back to it. We need whatever good news you can send our way. Anderson out. Поговорили. Сейчас подойду, она еще что-нибудь ляпнет. Я не знаю. Не так уже нарезано, наверное, 3 серии разговорных. Да неужто все? Ладно, сейчас тут за кадром решу некоторые технические проблемы по этим сериям по итогу и сделаю разведку новых мест, после чего наконец-то на какое-нибудь задание рванем.